Ndenge tutangi na mkanda mwabiso mapsom. Loyembo wana izali loyembo ya David. Ndenge biso nyonso tuyebi banzembo eyemba makili boso na bana ya Israeli. And as we know, the song that is sung in the book of Psalm, chapter 23, was the song of David. And as we know, these songs were also sung by the children of Israel. Na kati ya banzembo ezali na banzembo ya mawapi, nzembo ya kukumisa, nzembo ya mabondeli. Within the book of Psalm, there are songs of worship and adoration, there are songs of sadness and songs of lamentation. Na ngolo yembo na biso adelo ezali nzembo o ezali kopesa elikia. And the song that we have chosen today is a song about giving hope. Nzembo o ezali kopesa kondima na kati na biso ipata tanzambe. A song that gives us the strength to have belief in God. Izali kolakisa ipana biso bandimi kolongola bobangi. And also showing to us believers to eliminate fear. Tango biso bandimi tondi makakolanda nkolo Yesu tota tanzambe. And as we are followers that follow God and all Jesus Christ, mokolo wana yo tatato mama ozwaka libatisi olati ngoya ya molimo. And on that day when you have received your baptism, you have wearing the dress of glory. Tango wana okozala kutambule longo moko na tatanzambe. And after that you'll be walking the same way as God. Bitumba nyonso okolekela kaka ezali nzambe nde mobundeli na yo. And all the battles and wars that you shall go through, God will be your soldier. Surtout biso ba papa mama kimbangiste nzambe alingi biso mingi. Especially us, mother and father Kimbangiste, love us very much. Butupe moi azali koyebisa biso tokobanga eloko nini. Day and night is asking us what is there for us to fear. Tango nyonso toyebike azali elongo na biso. For we know that He is with us. Yango papa jangi na banda kolobaki tata nzambe azali na nzela ebeli o ebele oyo akobikisaka nango mwana na ye. Which is why Father Dangela had said that our God has many ways of healing His children. Biso ndenge tozali. As we are seated here, totia elikia na biso epa tata nzambe. Let us put our hope in God. Banguna bakozala kebele. There will be enemies everywhere. Pamba te elembo oyo yo ozana yango ekokani nawo ya bango te. Because the symbol that you have does not look like of those that they have. Na yango butupe moi okomona mondimi ya solo azana pasi azana mitumba. That's why you'll see that a true believer will always be in suffering, will always have battles. Mingi ya biso mabota iboi bango, mingi na biso atana misala bazana kimia te, mingi na biso bipai na bipai bazana kimia te. Pona nini? Elembo oyo ozana yango nde bazali koyiname yote kasi elembo oyo nzambe alatisi yo. You'll see that some are unable to have children, there are always conflicts within their workplace. It's all of these battles just to try to disencourage you to stay with God. Kasi papa mama kimbangiste yebaki nzambe akolonga na ye kaka azali nzambe oyo akopesa kabanguna na yo soni soki penza olandi matami na ye pe mibeko na ye. Mothers and fathers, but keep in mind that God will win all of your battles and He will keep you close to Him. Pona nzembo tuleki tokie na mkanda mwa biso mwa Exode ikita tutangaki mibeko zomi. And now we're moving on to the book of Exodus, chapter 20, verse 1 to 17, where we read the 10 Commandments. Mibeko ezali fondation o ezali kopesa alliance ya biso batuna tata nzambe. The 10 Commandments are what makes an alliance between us and God. Tuyebi biso banso ndenge nzambe apesaki mibeko oyo epa ya Moïse. And as we know that God had given these 10 commandments to the children of Israel through Moses. Na ngomba Sinai, tango nzambe amonaki bana na ye ya Israeli bazali kokweya, bazali kokumisa bikeko, babosani ye nde aye kopesa Moïse mibeko oyo kotanga yango na miso pe epa bana na ye. And these commandments were given to Moses on Mount Sinai, when God had seen that his children were busy worshipping idols and worshipping all kinds of things and not living righteously. Na yango tango bayamaki mibeko bamekaki kotosa pe nzambe atambulaki elongo na bango. And when they received the commandments, they had attempted to obey them, and God was with them.
biso bakibangiste mingi nzambe azali kobombela biso eloko moko te. Ayebisaka biso ke tozali fotokopi ya bana ya Israel. And as for us Kibangis, there is nothing that the Lord hides from us. In fact, it tells us we are the photocopy of the children of Israel. Pona mibeko tokoloba oyo ezali komona ya mibale, mobeko oyo eyebisi biso ke okoki kosala ekeko to okoki kosala eloko mosusu oyo elingani na ye tata nzambe te. And the commandment that we shall focus on will be the second one, which is you are not to make an image or picture of anything in heaven, or on the earth, or in the waters under the earth. Tokoki kofukamela yango te. We cannot kneel down before it. Pona nini nzambe alobike azali nzambe ya zuwa. Why? Because God said he is a jealous God. Kuna nase okoyoka ndenge nzambe alobike no akozala elongo na mutu oyo atosaka ye. And if you go further down, you'll read that in the Bible it says that God will be with those that will obey Him, that obey Him. Biso banso tozali batemwe tukomaka na ngonga oyo totelemisaka bana nkolo. And we are witnesses as when it's time to help the man who stand up. Ndenge toyebi histoire bana nkole ezali libota ya baoyo bakangamaki na nzela moko ya pasi ya papasi moki mbamu. And as you know, Banangole are the descendants of the families that were arrested together with Father Samuel Kimbangu. Awa na mibeko nzambe alobini alobike akozala akopesa punition na libota oyo ekotiolaka ye. And what does God say here? He said that He will give punishment unto those that hate Him. Kasi akopambola libota oyo ekotosaka ye libela. But He will bless the family of those that worship Him. Kobanda yo papa, mama, mwana na yo, koko na yo, koko lolo na yo, bango nyonso bakozwa libamboli a travers yo mama to papa oyo landaki mibeko ya tata nzambe. Totala mabota na biso baoyo bakangamaki na tata nzambe, lelo tozali kotanga bakombo na bango. And for today, for the descendants that were arrested with Father Samuel Kimbangu, their names are being read out. Tango totelemisaka bango na ere ya kopesa mbote, biso tozomona na makambo ezali neti makambo ya nzoto, me na molimo bazali kozwa honere moko ya kitoko. And you see when it's time to greet Banangole, we see something as physical when they stand up, but rather it's the spirits of their ancestors that are receiving the glory. Pona nini pamba te koko na yo to tata na yo alandaki pe atosaki mibeko ya tata nzambe, ayokelaki papa simoki mbangu, andimaki pasi ya papa simoki mbangu, bakangamaki esika moko pe alekelaki pasi pona kombo oyo. Why is it so? Because your father or your grandfather had stood with what Father Samuel Kimbangu was preaching about, and he also had benefited from the honors that they're receiving now. Lelo batu wana bao bamona kipasi wana bazali komona lokumu moko eleki. And for those that were there during that time, now they're able to see the glory and the praise. Lokola nzambe azali nzambe oyo apesa kasoki apesa kambala moko alobi na eke akopambola kalibota oyo kotosaka ye kobanda yo tata to mama ti koko na koko lolo na yo bakozala na lipamboli yango nde bozali komona soki batelemisi mwana nkoli ata mwana na ya uti kobota malemu akotelema pona nini lipamboli wana. And God, we know that God, once He blesses abundantly. And since your ancestors had chosen to stand with Father Samuel Kimbangu during that time, you'll be proudly calling yourself Mwanankole because you're receiving the blessings of your ancestors. Even if a child was born today, they will also stand and receive that blessing. Na yango papa mama Kibangiste, tozali kotuna yo ozali na nzela ya lipamboli wana mekasi musala na yo to misala na yo ozali kosala ezali ko honore koko na yo eske ezali ko honore pasi yo papa Simon Kimbangu alekelaki. And this is a question to us, Mother and Father Kimbangist. Are you in that line of blessing? If so, are the work that you're doing, is it reflecting in the honor of your ancestors receiving the blessing? Bisika ozali okonitu na okoyeba keno ozali na nzela ya solo to nzela ya mabi. Kaka makelele na kati ya group ya baninga kaka yo.
And as you are seated, you will know that unto yourself whether you are in the right path and the wrong path. Whenever we have group gatherings, it's only you making noise. Lofundo ezali kaka epana yo, lolendo ezali kaka epana yo, komela masanga epana yo. Ndenge nini lisusu okuloba kino ozali kokumisa tata Simon Kimbangu, ozali kopesa honere koko lolo na yo, ubie koko na yo oyo akangamaki, ozali kosala eloko moko te. Sino esengeli otosa pe olanda ndenge bango pe batosaki papa Simon Kimbangu. And you'll see that you as a person have arrogance, you as a person you are drinking, you as a person are busy reporting on other people. But how can you call yourself and say you're the righteous person when you're doing all of these things? Kasi soki otikali na misala ya mabe, ozali kosala musala ya pamba. But if you remain on the wrong path, you're doing your work for nothing. Soki otikali na misala ya mabe, ozali kopesa koko na yoto familie na yo oyo amona kipasi pona likambo oyo. Remain on the wrong path, you'll be giving pain and suffering to your ancestors. Nzambe alobi nini oyo akotiola ye akopesa bango etumbu libota wana ekozala na kati ya malere moko makasi. And what does God say? He shall give punishment unto those that hate him. Wana kutu biso nyonso tozali komona ngo tozali bakimangisi soki botali bien mutu nyonso ya tiola ka papa Simon Kimbangu azalaki kimangisi azalaki kotia lokungu azalaki kobebisa bisa na ezalaki ya mabe abimili ngomba suka kama mabe. And we can see that here as Kimbangis, for those that used to hate on Father Simon Kimbangu and they have left the church, we see that their lives have not gone good. Atanga inazala nga Kimbangisi mikasi misala na nge za mabe na kati ya lingomba na kusuka mabe totala ndenge batu yana bazalaka basuka kama mabe. It even applies to those that are still within the church and call themselves Kimbangis. If your works are not good, you will also have a similar fate. Na komba tatamu anapita tamu ni mosantu toleki na mibeko toleki toke na mkanda na biso mkanda mwa Yohane to Jean chapitre 18 verset 2 à 5. And now we're moving on to the book of John chapter 18 verse 2 to 5. Ndenge touti kotanga boyokaki totangaki ezali kolobela kokangama ya nkolo Yesu. And this is where we read the passage of Jesus Christ being arrested. Soki totangi pasi ya nkolo Yesu pambate na semeno tozali koleka touti koleka na fete na biso ya 6 Juin. The reason why we are speaking about this because we came from celebrating our party of the 6th of June. Yesu ndenge ezalaki na kala ti na period ya papa Simon Kimbangu ezakaka ndenge moko. In the same time that it's in the period of what happened to Jesus and up until the time of Father Simon Kimbangu, the events were similar. Pambate nzambe akotikala kaka nzambe asala kamakambo oyo ekolakisa mokili ke ngai nazali nzambe mekasi biso bato lokola tolati nzoto tokoyeba te pe tokomprendre te. And because God will always remain God, these events had happened for a reason, but it's too difficult for us to understand in our human capacity. Ndenge Jida atekaki nkolo Yesu, ndenge moko baye koteka papa Simon Kimbangu. The same way that Judas had sold Jesus is the same way that the people had come to sell Father Simon Kimbangu. Mokanda mwanzambe molobeli biso ke Jésus ayebaki to nkolo Yesu ayebaki keno makambo wana nyonso ekokomela ye. And as we read here in the Bible, Jesus had knowledge of what was coming to him. Na yango ndenge moko epana biso papa Simon Kimbangu ayebaki makambo nyonso wana ekokomela ye. And the same also applied to Father Simon Kimbangu. He was aware of what was to come to him. Ayebisaki basali na yo ke oyo amonike akokokate abima azonga. And he told his disciples that for those that will not be able to pay him being arrested should stay away. Kasi baoyo bandimaki pasi bao balandaki ye bandimaki nyonso eleka bakangamaki esika moko. And for those that accepted to stay with him were also arrested along Father Simon Kimbangu. Tala ndenge na le 6 Juin ekomaki papa Simon Kimbangu abandaki musala le 6 avril 1921. 2 mois seulement
likambo ya le 6 juin eye kokomela ye. Pona nini? Monguna Satana ndenge biso tozali lelo, monguna Satana abundisaka tata Nzambe ko banda ebandeli tisikoyo Nzambe azaka na kimia te. Pona nini? Satana azali kobundisa bipai na bipai. Mokolo wana Satana ayebaki ke pouvoir ya tata Nzambe ye kovanda na se ya moto. Siko nasala ndeni alataki bato film nyonso makambo tomonaki bango bayebaki keno awa likambo ezali yango esengi to panza pete likambo oyo ekoka kofanda te. And if you look on the Kimbangi's timeline, Father Samuel Kimbangu has started his work on the 6th of April. But then by the time we had reached the 6th of June, 2 months later, he was arrested. Why was that so? Because Satan has been fighting God since the beginning of time. And as soon as Satan had realized that the Church of Jesus Christ has now finally come down on earth, he tried many ways to disable it from continuing. Na yango papa Simon Kimbangu mokolo ya le 6 juin 1921 baye kokanga ye na mboka Nkamba. Which is why on the 6th of June 1921, Father Simon Kimbangu was arrested in Nkamba. Yango nde tozali kobenga envahissement ya Cité Sainte. And that is what we call the invasion of the holy city. Pona nini babundisaki papa Simon Kimbangu? Pona nini balingaki bapanza Cité Sainte? Pourquoi? Why were they fighting Father Samuel Kimbangu, and why were they wanting to destroy the holy city? Mundele balingaki basala yango pona nini? Balingaki pouvoir ya tata Nzambe efanda na kati ya Afrique te. And why did they do, and why was it done so? Because the white people didn't want the power of God to reside in Africa. Talake Nzambe ayebaki manso oyo ezali koleka yango nde ayebisaki baoyo bakolanda ye bazala makasi na kati ya mabonde. Me asalaki bilembo oyo ekolakisa omiso ya batu baoyo balandelaki eke ya azali Nzambe kasi bayebaki te. Tango wana bakangaki ye na kati ya Nkamba. And when they arrested him in Nkamba, Angelo abimaki na kati ya nzete. From a tree. Nzete wana ya sabu na banzi l'année passée le 6 juin ba musicien ba présentaki nzete wana na kanisi mikolo ezali na kati ya musique. And as we know from last year, the musicians have presented the circle tree, and it's now inside the museum. Toujours na kati ya nzela ya pasi ya papa Simon Kimbangu bakomaki esika moko bamemaki ye bazomema ye aye kotelemisa moi eye kotelema mekasi batu oyo bayebaki te mpe bandimaki te ke azali Nzambe. And as they were busy dragging him along, he had reached the tree, and then he had taken out the sun. And for those that couldn't believe him, who didn't believe him, were unaware of what was happening. Kasi lelo bapapa na bamama Kimbangiste tozali kokumisa mokolo ya le 6 juin ekomi mpona biso esengo epute ezalaki mpasi mpona bakoko na biso. And today, the 6th of June, is now a day of happiness for us, but for our ancestors, it was a day of suffering. Na yango toko kanisa pasi wana na ndenge nini? And how will we remember that suffering? Pasi wana esengi totala maye oyo biso tozali kosala soki ezali kosepelisa tata Nzambe. It will be as a reflection task on us to see whatever we're doing is in making God happy. Misala oyo tozali kosala yango nde kosepelisa tata Nzambe nde ekolakisa ke ya solo tomoni pasi o papa balekelaki pesi biso mbuma kitoko. The work that we are doing will be a sign of, it will be a symbol to God showing that we are we are forever grateful for the suffering that He had went through. Kasi biso batata na bamama Kimbangiste tozali kozongela misala ya mabe. But you and I, Mother and Father Kimbangiste, we returning to our old ways. Soki baluki bato bazali komela kaka masanga epa na yo na ngai. If they start looking for alcoholics, they will fall in the same group. Batu bazali koleka na kati ya kindumba kaka yo na ngai. And those that are doing fornication will be found amongst us. Batu oyo bazali kobundisa tata Nzambe kaka yo na ngai. And for those who are fighting against God will still again be you and I. Bomoni pasi lisusu tozali kozongisa tata Nzambe.
You see the suffering that we're bringing back to God. ezali na makambo oyo biso batu tosalaka to tozali kosala tozali kokanisa ke tozali kosalela tata nzambe nzonga biso nde tozali kobundisa ye tozali kozongisa ye sima. And there are things that we're busy doing that make us think that we're doing it for the benefit of God, but rather we are bringing him back to more suffering. Na 2015 ezalaki na pokwa mungu boye na sanza ya août. In 2015, in August, there was an evening. Tozalaki na kati ya Yerusalemu. They were inside the New Jerusalem. Na ye komona ndenge ezaka momisano kuna bao bakenda kuna bayebi ezana paroisse moko baye kosenga bolimbisi. And for those that would go there regularly would know there was a parish that was going there asking for forgiveness. Tango babandi kosenga bolimbisi na ye ko comprendre ke kasi makambo biso tosalaka kule pana biso nyonso eza mabe kasi tokanisa kango nde ya bien. The reason why they were asking for forgiveness is because the things that we do in our parishes that we think that are good are actually very bad. Yango nde tosengi tobongwana pamba te baninga kuna na banda koka limbisa biso nzambe biso nde tofinga ki papa boye papa pasteur boye biso nde tobomaki ye papa pasteur boye biso nde tosalaki ye boye pasi wana nyonso makambo wana nyonso tozali kosala tozali kokanisa ke eza na ngolo pote te o tozali kosala nzambe bien tozali kobundela nzambe nzoka tozali kozongisa papa simoki mbangu na kati ya pasi. And you'll see that as these people from the parish are busy confessing, they said we were showing disrespect to our pastor, we were the one that killed him, we were the one that insulted him. These are the small things that that we do that get us caught. Nyoso wana na mona kipe na ye ko comprendre ke kasi makambo biso tosalaka eza makambo moko ya mabenga na banda ko kanisa nazali ko bundela papa Simon kasi nazali kosala mabendenge moko kaka na nkolo Yesu. Nkolo Yesu tango bayaki kokanga ye mosali na ye moko azui nani na ye mbeli na ye akati lito ya mutu moko ya baoyo bayaki kokanga ye kasi alobi toyo ezalaki bongo te ayebisi ye tika zongisa mbeli na yo to lishete na yo na kati ya esika nango. And you'll see that our father took a reflection and he said that these things that we think we're fighting for God, we'd rather busy bringing him more pain. Because in the case of Jesus, as they were busy arresting him, Peter had taken a knife and cut off the ear of one of the officers. And Jesus had told him to take back his knife and put it back into where it belongs. And as we know the story, eye kosalema ndenge moko na kati ya nkamba Yerusalemu ya sika. And it was also done in the same way in the New Jerusalem. Le 6 juin wana tango baye kokanga papa Simon Kimbangu. That 6th of June of where they came to arrest Father Simon Kimbangu. Moko ya basali to bao balandaki papa Simon Kimbangu amonaki ndenge baye bongo moko na bango asalaki mabeli ya baoyo bayaki kuatake papa Simon Kimbangu. And the believers saw that they were coming to arrest Father Simon Kimbangu, and one of them had decided to do something bad against the officers. Ndeko yaki ko comprendre Angelo aye ko bima ye ko loba na papa Simon Kimbangu que moko abebisi consigne. And an angel had come down and told Father Simon Kimbangu that one believer has ruined the agreement. Sino masasi ebetaki na kati ya nkamba. There were shots fired inside the holy city. Alors Nzambe akotika na kaka Nzambe biso ba papa na ba mama kibangise totala maye oyo tozali kosala soki ezali kosepelisa tata Nzambe. And God will forever remain God, but you and I, Father and Mother Kimbangis, needs to see that whatever we're doing, are we doing it for God? Ndenge ni nakopambola yo na kati ozali na mitema mibale. But how can he bless you when inside you have two hearts? Ndenge ni nakokanisela yo tika misala ya mabe landa maya azali kolobela biso kwete okoka kolongo. How can he think of you when you're still on your wrong path? Leave the bad way behind and get on the righteous path. Look at how we wear our beautiful uniforms. But within our hearts, we're doing bad works. If we change our ways, we kneel down, we confess, and we ask for forgiveness. And all that we ask for shall be given to us. But pain and suffering is coming to us because of lack of obedience. Liboso ya tata Nzambe kutupe
koyoka mateya pwete tokoka kobongwa na alimbisa biso apambola biso. Which is why we're coming in front of our spiritual Father to ask for forgiveness, that He may cleanse us and give us our blessings. Soki ozali musicien, If you are a musician, ozali flûtiste, you're a flûtiste, ozali dirigeant, je te qui. or you're one of the singing choirs, Na ba mouvement na biso nyonso within our movements, ezali esika oyo bakopreparaka biso pona biloko ya molimo. it is where we prepare ourselves for spiritual food. Kasi lolendo kaka tozali kotika te. But it's arrogance that we're refusing to leave behind. Lokondo tozali kotika te. Pride we're not leaving behind. Tozali komona na neti tozali kotosa, nzoka tozali kotosa te. We act as if we are obeying, but we are not. Mokonzi na yo ya mouvement azali koyebisa yo boye. The leader of your group is telling you to do this, Ozali kozongisela ye ndingombo ekomi ya yo. and then you start asking, does the church belong to you? Yo pe mokonzi ya mouvement ozali koyebisa ba membre na yo. And you as leader of the movement, Ngai nde mokonzi ya nyonso awa. you're busy saying that I am the leader of everything here. Okomi papa Simo Kimbangu, Are you now Father Simon Kimbangu? omonaki pasi oyo amonaki Did you go through the suffering he apesi biso mission mpona kobatela milimo na ye. He gave us a mission to protect his souls. Apesi biso mission mpona kosangisa bana na ye. He gave us a mission to combine all of his children. Yango ekosenga biso ba membre ya ba mouvement totosaka bakonzi na biso baoyo bazali kokamba biso. Which is why us the believers need to listen to our leaders, our movement leaders. Biso pe bakonzi ya ba mouvement totosa pe toba na biso. And as the church and as this movement leaders must also obey to what was given to us. Yango nde mapamboli ekozalaka epa na biso. And that is how blessings will come to be upon us. Nzambe azali nzambe moko ya mawa. God is a God of mercy. Ezalozana kati ya pasi ya ndenge nini. Whether you are in no matter the level of suffering that you're in, Akotika yote. He will never leave you. Meka na yo. Try. Tosa ndenge azali koloba. Obey to what He say. Akopambola yo. He will bless you. Tosukisi bongo na komba tata mwana pe tata mwana santo. Amen. Sote. Let us stand up. Okuzino lishema mungana na mtakatifu na ndugu wa mbingu zina yali kuzibuka ndugu wa mshirika kwanza kuliko kwa mbingu. Ene na msiku siku wetu wani na ruwa badibi bya bi kwa kumubira bajirira amabi. Korona reka gabali mu mashuri mari kujya kubuga ni orege byo shimwa yuba okuzino lishe no mugana na mukamwana na mukamwana. Amen. Yoka kolela na bisa zambe Loco
ya